A máme tady další podcast a dneska to bude trošku jiný. Točíme venku, takže bude malinko jiná struktura toho podcastu. Nebudeme si představovat úplně konkrétní produkty, ale dozvíme se od našich zahraničních hostů nějaký tajný novinky. A protože já zrovna angličtinou, jakože domluvím se v hospodě, ale to je tak jako všechno, abych briskně reagoval na hosty a na jejich odpovědi, tak dobrý nejsem. Takže tady máme moderátorku, která ale není ve skutečnosti žádnou moderátorkou, ale je to instruktorka střelby, instruktorka GUNFITu v SFUCS. Děkuji, že jsi to řekla za mě. A to pozor, a to já jsem byl u nich na kurzu a nenaučil jsem se to, omlouvám se. Antiterror Academy je to holka, která vyrostla v podstatě na střelnici. V náručí by se dalo říct speciálních jednotek. Přesně tak. Hele, kdy ty jsi tam jako začínala vlastně? Tyjo, tak táta mi dal jako do ruky zbraň tak ve 4 letech. Jasně. Takže tak, ale nějak v 18 jsem začala ze vším. Ten GUNFIT, který dělá, je fakt úplně úžasný, jak si vyzkoušet střelbu pod velkou zátěží. A my ji budeme mít ještě jako hosta v podcastu a budeme točit přímo na Antiterror Academy, tam na jejich střelnici a ona nám ten GUNFIT předvede. Takže dneska bude sedět za tímhletím stolem a vyspovídá naše hosty a asi velmi brzo ji uvidíme jako hosta v našem podcastu. Já se na to hrozně těším a nechám se od ní zničit trošku v tom GUNFITu. Takže Terko, já jdu do prdele a je to tvoje. Děkuju. Nemáš vůbec zač. My musíme poděkovat, my jsme rádi. A jdu do prdele. So hello, welcome in our podcast. I want to introduce you to our watchers, Cooper and Tim from Barrett. I want to ask you first question. How's your day in Czech with the Cairo in Czech Republic? How is it? Love it. We love it. Czech Republic is one of at least my favorite countries to come visit in all of Europe and if not all the world. The people are wonderful. The food is great. The beer is fantastic. So, and the shooting. Obviously. Yeah, exactly. Yeah. And the shooting conditions are superb. I mean, today was an awesome day. We had a great time. So, at least for me. Yeah. Fun day. I mean, anytime you get out on the range and shoot some rounds, it's fun. So, had fun with the guys out here today. So Yeah, blast. All right. So I don't need to introduce the company Barrett. All professionals, civilians, and sport shooters, as well as the action game players, know your sniper rifles. Your 50 BMG rifles, which are already 40 years old, are especially well known. Is this caliber still your flagship rifle, or are trends in long-range caliber changing with the development of modern technology? Yeah, absolutely. So the 107A1 and the 50 BMG, our semi-automatic weapon, is our flagship gun. It's near and dear to our hearts because it's the development and implementation of modern technology to the older rifle system that Ronnie Barrett first came up with back in 1982, the M82A1. So it is for sure our flagship rifle, but that's not to say that we're not working on stuff in the future. Mm-hmm. So we've got some stuff in the books that our engineers are currently working on. There are some militaries that are calling for what they want to term extreme long range. Mm-hmm. Right, so the 50 BMG. So is there something in the future you're like preparing for the future? Yeah, absolutely. Yeah, I can't talk in specifics about it, but we've definitely got some developments on the books right now that might incorporate some 416 Barrett calibers, maybe some interchangeability, who knows, but be on the lookout. I would say probably around SHOT Show next year. We should have some news at least by then, and hopefully be able to talk to customers about what our next step is as far as development on the long range side. So yeah, we're always looking for new ways to make it better. Okay. The 107A1 is kind of like what everybody knows us for, is the big 50 cal rifles, and Cooper alluded to the ELR rifle that we're hoping to see soon, but we also have the MRAD rifle. So we shot the MRAD today, but it's a multi-caliber system that we've actually closed a few contracts with here in the U.S. Recently, and then around the world over 72 countries around the world. Our products as a whole are in 72 countries around the world. It could be said that the weapons are already so perfect and tuned that even the old models are sufficient for the performance of the service.
So what are your designers working on, and what else can be improved on your weapons? What do you think? It's a tricky question because, of course, we think that our weapons are perfect in all ways. But I mean, every company can do better. Every product can be manufactured at a higher rate of speed, be more efficient, more effective. Right now, with the recent acquisition from NIOA, for those listeners who don't know, we were actually acquired at the beginning of this year by a larger Australian defense company named NIOA, NIOA. And hopefully with their larger footprint, we'll be able to implement some upgrades to some weapons that we've got on the floor right now, as well as development of new stuff down the road. Like we alluded to, the extreme long range capabilities for our rifles are growing, and we're hoping to introduce some new stuff. But there's only so much that you can do with a projectile as it is now, right? So moving forward, what I think we would love to focus on is development of new projectiles, figuring out what else can we go with in the MRAD. I know that there's been developments on the 7mm side of the long-range projectile. Maybe we'll see some barrels that can go into the MRAD with that. But yeah, all things included, I think we're moving forward. There's always a better way is one of our favorite taglines for the company. So we're looking to expand our portfolio. Do you cooperate with some special forces, with the military, or just police officers, and who they are, if you can tell? There's a lot of NDAs that we have signed. So there's not a lot of specific countries that we can talk about. Of course, we can talk about our cooperation with the United States government. US SOCOM adopted the MRAD as their version of Mark 22, is what they're calling it, which was a specific kit buildup of the MRAD in 338 Norma, 300 Norma, and 7.62x51 in varying barrel lengths, as well as a huge Pelican case and a litany of accessories. But that's just one of So you have some many. feedback from them? We've got 40 years of feedback, absolutely, yeah. Well, the majority of people that we sell to overseas, when we sell to, if they're not commercial, it is, the smaller units, the special forces units, the special police, the sniper units, etc. Me and Cooper, as being sales managers, we try to provide that support. We try to be there over phone call, email. So if they need something, they have questions, try to get them an answer to those questions as soon as possible as well. And with the Czech Republic, do you have some cooperation with special units, or? There's definitely cooperation. Developmentally, not yet. Hopefully in the future we can work together on some things. But we have been able to support them with certain products. And with the help of Cairo CZ, we've got great representation in country that can support us to both the SF units and a big army, hopefully eventually for the Czech Republic, and sky's the limit. So. And what is your weapon portfolio? You mainly focus on the military, but you also have a lot of weapons in your portfolio for civilians. Sports shooters, what rifle would you offer to our Czech shooters focusing on long-range sports shooting? Do you have any new product for them in terms of price and performance ratio? Yeah, absolutely. So if someone were to come up to me from the Czech Republic and say, I want to get into long-range shooting, what do I need? I would say right off the bat, the MRAD, because your ability to get into the long-range element, whether it's going extreme distances being relative here, but for a 338 Lapua or 338 Norma, you can have this rifle to immediately push you out to that distance. Or if you want to train on something a little bit shorter, like a 7.62 or a 6.5 Creedmoor, the same chassis can shoot that caliber out of a different barrel. So there's interchangeability on that front. For a more economic option, we have what we have termed the MRAD SMR, which stands for single mission rifle. And this is a single caliber, single barrel rifle that does not have the user level interchangeability that the MRAD does. But it offers the end user something at a lower price tag because it has a little less features than the standard MRAD does. Those are offered in the same calibers that the standard MRAD is offered in, and it gives the ability for the end user to immediately get into long range shooting for not as heavy as an investment as the MRAD. It's a lower price, but it's the same exact barrel that goes into the regular MRAD. It's just the interchangeability, like he said. So it's the same barrel, so you'll see the same quality and accuracy that you would with an MRAD. And what about the price?
So at least I can speak on U.S. market. Yeah. So for the MRAD standard on the U.S. commercial market, you're looking at about $6,000, $6,200. For the SMR, on average, you're coming in at about $1,000 less than that. So focusing around $5,000 US for the SMR. That's what I would, encourage people to use. Yeah. Same. Exactly. I don't have anything else to add to that. All right. Your second item right after product is training. Who are your instructors and who is interested in the training? We focus a lot of the training on the U.S. commercial market. There's a huge market for just standard commercial users to get out and acquire a weapon, but then also be able to utilize it. So on staff right now, we have two main trainers, one of which is I'll term him a Barrett boy. He has started in customer service and worked his way up into a training manager. So he knows the product, he knows what he's doing, he knows how to So he's not communicate from with customers. some special forces. So. He's not a military end user, Yeah. no ma'am, but he knows what he's doing, and he's very good at communicating with customers. It makes it very easy for them to understand what's going on. For someone who's brand new, it can be very intimidating to get behind a rifle and say, I need to shoot that man-sized target at 1,000 meters. I mean, you can't expect people to do that off the back. So you need someone who can really level with somebody and say, okay, so you need to focus on breathing, get your feet right, pull the trigger, that sort of thing. So Devin is his name. Devin is very good at doing that. Our second trainer has experience on the law enforcement side, and he's, I think, 20-year veteran of New Mexico State Police. His name is Chad. And he, combined with Devin, can make training a lot more approachable for the average American end user and international end users. We're open to doing that as well. It's a little bit more in-depth process just because, with ITAR regulations in the States, we have to control our technology and our equipment. So there's a couple more steps that have to be done before that person can come over to the United States and train, but still very open to it. It's I would call it relatively affordable for the end user. Yeah. And it gets you the confidence you need to go out and conquer any range at any distance you need. Tim and I, as sales managers for the international market, are also in charge of training the end user, be it commercial sometimes, but more so for the professional end user. So we will come over to, say, the Czech Republic when purchases are made, and we will help teach the guys how to clean, maintain, change parts, fix anything that may come up in any sort of situation. So we're I wouldn't say a wealth of knowledge, but between the two of us, we know a pretty good bit about our product. So. All right. So we talk about instructors, and what about your constructors? You write that things can always be done better. So what does the future hold for your company? Do you have anything to reveal about the upcoming news or? Well, I mean, alluding back to what I stated earlier, the only thing that we can really talk about is the fact that we're focusing on the extreme long range, mainly focused on our MRAD platform. So what you might see in the future may be just a bigger version of what we already have. But that's our main focus. That's not to say that we aren't focusing on, or we aren't putting efforts into other realms of our possibility. So be it 50 BMG ammunition, maybe some more accurate loads that we can develop for the 416, being spun up with our production capabilities. I mean, right now, Niwa, the owning company of Barrett now, is already saying we're going to get you money and we're going to get you machines and we're going to get you expanded footprint for manufacturing. One of our biggest challenges for the past 3 years has been keeping up with demand, and our ability to manufacture our goods has been more difficult than years past because of COVID and because of increased fear on political fronts. I mean, we're talking about 3 years of back orders over 18 months on average. So we're doing a lot of development on our efficiency and effectiveness scales for quality and making sure that we can produce items in a timely manner. And with the help of Niwa, hopefully we'll be able to get a lot more products out the door and get a lot more products into Czech Republic end users' hands. So that's what I think. So if I say in the future, and I will ask you a question, have you agreed with something on something with Cairo CZ that the Czech Republic can look forward to? I wouldn't say nothing truly specific. We love working with Cairo CZ.
the owner Redeem, I'm sure the people here at the podcast are aware of him, is well connected. Everybody loves Redeem, and we love working with Redeem. He is our distributor for Czech Republic, and so anything that may come up for this area, we go directly through him, and we're willing to keep that relationship very strong. I would say this whole event is something that we cherish and look forward to every year for the past 2 years now. Yeah. I mean, this is my second time coming out here and shooting, but I got third place, so so I'm getting better, and things are progressing. And I think what we love to do is build those relationships with our in-country distributors and representation. And I mean, we're willing to give Redeem our utmost support at this point. That's everything for me. So I want to Awesome. thank you that you joined our podcast. Thank you for having us. Absolutely, thank you, See you Teresa. next time. Yeah, absolutely. V dnešním podcastu nám budou chybět naše kouzelné dveře, protože technicky by to bylo moc složitý. A minule jsme si předvedli, nebo nám Radek ukázal, jak si lehnout za zbraň, když střílíte na dlouhou vzdálenost. A dneska si na tu dlouhou vzdálenost vystřelíme a Radek nám k tomu řekne trošku víc podrobností. A vystřelíme na kilometr, který je přibližně někde tady. Tak, Radku, máme připravenou flintu a ty mi řekni, co všechno si musel předtím, než teďka 3krát vystřelíme na ten kilák udělat. Tak prvně zkontrolovali jsme povětrnostní podmínky, máme tady kestrela, kterého jsem sparoval se svým balistickým kalkulatorem. Podle balistického kalkulatoru jsem našteloval vertikální a horizontální komínky. Naklikal jsem klíky, které je třeba na tu danou vzdálenost. Máme naboje Sellier Bello 250 grainové, máme změřenou úsťovou rychlost, takže balistický kalkulator nám to všechno spočítal a uvidíme. Řekni mi pro zajímavost, o kolik kliků si, když teďka ty máš nastřelenou flintu na 100? Jo. Tak a teď jsme na kiláku, tak o kolik je to u tebe na té 308? Tady máme 81. 81 kliků nahoru. Jo. A stranovou korekci nějakou jsme Stranovou jsme dávali na derivaci a to jsou 3. 3 kliky 0,3 miliradu. A řekni mi, ta 308, že jo, existuje takový mýtus, že čím jako silnější ráže nebo čím výkonnější ráže, tím míň jí ovlivňují ty venkovní povětrnostní podmínky a všechny ty vnější vlivy. Tak jak je to? Jako, dá se to říct nějak tak, že některá je míň ovlivnitelná, některá víc? Tady toto máme 338 a samozřejmě ta končí někde s touto municí na 1300 metrech podle balistického kalkulatoru. Když máš 308, řeknu příklad, 168 grainovou střelu, tak budeš končit někde na 800 metrech. Jo, a samozřejmě ten vítr a všechno ti víc jakoby ovlivní tu střelu, tu 308. A i v té rychlosti, když ta střela letí, ovlivňují ty venkovní povětrnostní podmínky tu střelu na větší vzdálenost víc, než když bych střílel třeba jenom na 300 metrů? Jo, samozřejmě. V podstatě, pokud budeš střílet na 300 metrů, tak až tak velké tam nemusíš jakoby řešit problémy. Samozřejmě ten pravý long range začíná od nějakých 500 nahoru. Jo, tam už musíš fakt řešit jakoby spoustu věcí, jako je vítr, teplota a další tlak jo, samozřejmě. A teď mi řekni, ty si ale ke střelem změříš, jak fouká u tebe? Jo, samozřejmě, musíš sledovat potom po celé dráze letu střely, tak tu dráhu ty musíš sledovat a musíš si ji načíst. Proto většina světových jednotek používá prostě svoji dvojku, když to tak řeknu, který mu dává, kdy může a jaké má ty podmínky během toho letu střely. Ale to odhaduje jenom podle toho, samozřejmě, jak je naučený, jak se mu hejbe kytky, prostě jasně tráva. Navaděč by měl být, když to tak řeknu, by měl být zkušenější a ten lepší z té dvojice střelců. Jasně.
No, nám začalo teďka foukat docela, protože ty jsi to nastavoval v době, kdy moc nefoukalo, teďka se nám zvedá vítr a ještě může se zvedat tam vzadu ještě víc, protože je to jako trochu vidět. Tak uvidíme, jak to dopadne, no a ty teďka vystřelíš 3 rány. My máme vlaječky, takže zkusíme je zkouknout a uvidíme, Dobře. jak nám to půjde. Tak jo, já nemám uši a nechci sedět vedle té ústěvky, takže jdu pryč a je to na tobě. Dobroš. Radek je připraven. Jsme v bunkru, může střílet. OK, střílíme. Slyším konec střelby, jdeme ven z bunkru. Tak, máme tady první 3 rány na kilometr. 1, 2, 3. Myslím, že to vypadá dost dobře, ale moc ho radši chválit nebudem, protože by spichnul. Tak velký zklamání, Radku. Teď nám vysvětli, proč si netrefil 3x desítku a 1 dírou. Na ten kilometr bohužel si myslím, že to není reálné s tímto zbraňovým systémem, tak jak je osazený. Já sám za sebe jsem spokojený. No jasně. Protože vždycky je to o těch cílech, které si stanovíme. Ta zbraň je to vojenská zbraň, je na likvidaci živého cíle, přesně. Takže to jsme splnili, 3 rány. Pro mě je důležitější ten soustřel, jaký ta zbraň jakoby je schopna nastřílet. Není to moje zbraň, nemám s ní nazbírané tvrdé data, je to prostě zbraň, která chodí, půjčuje se, lidi ji můžou zkoušet. Moje zbraň to není, vesměs já ji jenom nastřelím, popřípadě mám změřené úsťové rychlosti a myslím si, že na to, že to není moje zbraň, že ten výsledek je poměrně dobrý. Jasně, 2 osmičky, 1 7, že jo, to byla? Myslím, že jo. No. A teďka ty si říkal před chvilkou takovou zajímavou věc mimo kamery, že když se z té flinty jako střílí fakt jako rychle za sebou, tak dojde k nějakému ohřevu té hlavně a začne se to chovat? Samozřejmě ta zbraň začne pracovat. Je to kov, který se zahřívá, protože střela jak prochází vyvrtem, vytváří se tření, zbraň se zahřívá a není špatné, hlavně u těch větších hraží, po 5 ranách nechat schladnout tu zbraň. Jo, ať to schladne, 5 minutek stačí a dát znova další grupeto na další vzdálenost, zase příklad 5 rán a zase nechat schladnout. U těch větších hraží to doporučuju, beru to jako, že by to měla být samozřejmost u těch střelců. A když jsi zmiňoval právě tohle, že jsme vystřelili vlastně 3 rány, tak o co se to může změnit? Posouvá se v podstatě ten nástřel, může jít nahoru, ta střela může zrychlovat. Jasně. Jo, takže ten soustřel se začne jakoby pohybovat. Dáš 5 rán v určité grupě a chceš dát 5 dalších rychlých rán a najednou to budeš mít všechno nahoře. A bavíme se o 10 centiácích? Nebo Zhruba o 10 centiácích. Takže 10-15 cm to může chodit. Jasně. Ono, možná jsem střílel dneska až moc rychle, že je lepší vystřelit tu ránu, otevřít, nechat to jemně schladnout třeba půl minutky, zasunout ten náboj, znova vystřelit, zase otevřít, nechat to profouknout. Jasně. To už je alchymie. Jo, na kiláku už je to alchymie. Ale střelci, kteří střílí F-klas, sebou vozí normálně větračky, který má v podstatě tu hlaveň chladí pořád. Jo, že oni chcou mít tu hlaveň a je chladná, dávají lenty, ať se jim jak se nahřeje ta hlaveň, ať se jim prostě netetelí vzduch před optikou. Už je to věda prostě. No jasně, on se nám taky zvedl vítr, že jo, docela. Trošku se nám zvedl, že byl proti vítr, což by nám mohlo jemně srazit tu střelu, proto jsme šli možná trošku dolů, jo. Super. To je za mě všechno, no. Nevím, co víc k tomu dodat, díky. Nemůžeš víc dodat a nastřílel si skvěle, takže já moc krát děkuju. Jo. Ukázali jsme si, jak to vypadá, když se střílí na kilák. Tak takhle. Nebudeš se smát? Ne,
Úplně v pořádku. Podcast byl výborný. Terka byla úplně skvělá. Já ti moc krát děkuji, že jsi tady byla. Já taky. Byl to tvůj první podcast. Ano. Ještě tě čeká jeden. Ještě budeme mít jeden. Teď nám někdo zasnul, ale nám to nevadí, protože my chceme taky divákům říct, že my točíme venku. Takže je to technicky takový... Tak třeba zvukař, prostě tomu se teď vybily baterky. Takže takhle my na tom dneska jsme. Ale Terce děkujeme, necháme to tam všechno, kluci? Necháme to tam všechno. Kluci, kejvaj. Moc krát ti děkuju. Já taky děkuju. Dáš si ještě jeden podcast Ano, a já chci jenom říct, že Terka má Instagram Profitery. Ano, Profi, pomlčka dole a Terry. A Terry, takže sledujte a samozřejmě sledujte taky nás. Dejte nám like, dejte odběr a uvidíme se u dalšího podcastu opět s Terkou.